Snathan and Dosley. When I was first coming out, I wasn't even out to myself, and I was already in my early 20s. I entered a university space. There was a queer organization there. Again, I didn't know any brown people there. There were a couple of people of color. When I accessed that space, I thought myself that I was very, like, you know, I knew who I was and all that jazz, and I was just going out for curiosity's sake. There's a long story even behind that process, but I'm going to leave that for later. I love talking about myself, so we can talk after if you want to have parts here. When I accessed that space, I became almost addicted to being in that space. And the reason was because there were people in that space that shared very similar stories and very similar narratives as mine. So when they were struggling about how do they tell their family about them coming out, or how did they act in high school when everyone was straight, there weren't any gay-straight alliances, and how they carried themselves in those spaces, I related to a lot of those stories. And I didn't know this existed. I didn't know this dialogue existed, because anything I saw that was queer was either used in a joke, so saying fag, or saying, you know, you're such a homo, all that stuff was used in a very negative context growing up. Like, even as a kid, I used to use the word fag, because I just thought of it as a irrelevant joke, right? Or you see examples on television of, like, Will and Grace, and you just saw one sort of perception of what gay was. And that becomes very dangerous, because when you think that this is the only thing out there, you don't think that there is anything else like you in a certain way. So you think there must be something wrong, and you internalize that deeply, and a lot of people internalize that. And so when I came into that space, that support space, even in university, and that didn't even have a cultural aspect to it, it was a new home to me. It was a place that I felt comfortable, that I could be able to talk about who I was, and I wasn't even having those conversations with myself at that point. And so it was a really important space for me to be in. So I just want to, like, emphasize the fact of how important it was for me, because I don't have the same experience Vijay's going to have when he talks about Snathan. And so we operate two groups. Those three which started a little bit earlier, and which is predominantly, we call it General South Asian MSM group. It was predominantly North Indian earlier on. It's now become more mixed and diverse. And then we have Snathan. And so when I started with ASAP, Snathan had been on hiatus for a while, so there's been a few months that it wasn't in, and I hadn't heard about it before I started. Mind you, my scope of my work with ASAP is about almost 2 years now. And so when we were trying to restart the organization, there was a lot of struggles in getting people to come out. How do you advertise a space that, you know, is going to be very confidential for people, and you don't know how to get a lot of the people to come out there? How are you going to connect with people? How are you going to keep them coming? And I was starting from scratch, and I'd also had no experience working in facilitating a group like that with gay Tamil men, which I didn't know existed. So I'm going to be starting a group with a bunch of guys that the only reason I knew they existed is because I did, not because I saw them or interacted with them on a daily basis. And so I used a lot of advice from people who were in the program before and doing a lot of the work with them. And so we sent out invites, and, you know, we had meetings, and we found that there were fewer numbers than expected coming out, but this was granted because the organization was starting again. And then for a month or two we took a hiatus, and we decided, you know what, we're going to try joining these meetings with the Doski sessions and see if the turnout changes and to observe what happens. And we did for a while, and in some meetings that we had as joint sessions, it was a majority Snathan individuals. So out of, like, you know, 15 people, 12 of them would be Tamil. And we were like, what's going on here? What's happening? And then we started talking to some of the newcomers into the group, not newcomers in general, but new members of Snathan, as to what was going on. And they said, you know, we know about this organization, we know about this group, we know it's happening, but a lot of the people who want to come, who need the service, because a lot of the people who were a part of Snathan years ago, you know, found their place with it, found what they were able to get what they needed from it, and, you know, moved on with their lives in whatever capacity. They played their purpose in their lives, and now they were at a different point, and they felt, you know, it wasn't relevant to them at that time. So a lot of the people we're looking for are newcomers that don't have a support system and haven't built that yet, or youth who think that, like, you know, were like me and thought that, you know, the only spaces are predominantly white spaces to find, you know, the support that we needed. And so a lot of the newcomer perspective is what I'm touching on right now, is they felt that, you know, being associated with a Tamil group was very dangerous to their immigration status and very dangerous as to who they were, especially with, like, the recent the political climate and the media climate around how the Tamils are being portrayed in the media, how it's become very, like, hyper-racist, and
everyone is just like, the way Tamil is perceived in the mainstream media now is very negative. And so a lot of that transferred into the group. And so people assume that because it was Tamil, we were going to discuss all of the home politics and all that stuff, which we don't. This is not the platform that we're talking about other issues here in this group. And so people thought that, you know, because being associated with a group that had Tamil in the name, that was going to jeopardize that, or jeopardize their status in some way, or that people would find out, especially because it was from like a bigger organization, and you know, having a Tamil group in any capacity, you know, as much as they need that space, they had other fears coming out because of all that politics and the political climate and the portrayals in the media. But right now, we still have a lot of members coming out. We're currently going through a slight restructuring, but we still have members coming every 4th Friday of the month. So if anyone's interested, get in contact with me about meeting places and all that jazz. Every 4th Friday of the month, we have a meeting in the evening. And it's a great one. And sometimes, you know, we intersperse them with, they're usually discussion groups, but it acts as I like to call it a social support space. So I'm not like certified to do counseling or anything but like that, but it's a peer support space. So these you come into this space where you're able to share your experiences and learn from each other and also relate to each other so you don't feel isolated and alone. And a lot of what happens out of that is it becomes a social thing. So it isn't limited to that space. So a lot of people interact with each other outside of the group. And I'm going to leave it at that before I get into too much over there. So yeah, back to the initial question of what I was talking about. Where is the space for Tamil gay men, gay bi men, or MSM? And to be honest, I'm still entirely in the dark about it. Like if I knew where all these gay men are, probably wouldn't be single. And I probably would be probably would have a larger following at these support spaces. And so, you know, it's really hard because not only are we marginalized as a visible minority in this, and, you know, on top of that being Tamil, being further marginalized, but then we have the sexual identity that comes in that. So we're like within these like layers of margins that I can't even count at this point. And so, yeah, I mean, as a Tamil community, I think this is an amazing thing happening right now, and I hope to see more of it, and I'm going to stop for discussions later. So I'm just going to briefly give the gist of what Ram's presentation was in Tamil. இப்பொழுது மிகவும் ரத்தின சுருக்கமாக இவருடைய பேச்சின் சாரத்தை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். தமிழில் இந்த டாபிக்கை பற்றி தமிழ் பேசுவது சரியான கஷ்டம். Because அந்த மொழி வந்து இந்த ரியாலிட்டி, இந்த உண்மைகளை வெளிக்கொண்டு வரதுக்கு உகந்த மொழி அல்ல தமிழ். Because ஆங்கிலத்தில் பாலியலை பற்றி சார்ந்த அந்த சொற்கள் ஆங்கிலத்திலிருந்து தான் மொழிபெயர்த்து வந்துள்ளது. ஓரின சேர்க்கை, ஹோமோசெக்சுவல். ஆனா ஆங்கில சொற்கள் வந்து மருத்துவ ரீதியான ஒரு தளத்திலிருந்து தான் செக்ஷுவல் பாலியலை பற்றி தமிழ்ல ஆங்கிலத்திலேயே பேசப்படுகிறது. அதுவும் ஒரு செயல், செக்ஸ், அந்த செயலை மையமாக வச்சுதான் ஆங்கிலத்திலும் தமிழ்லையும் பேசப்படுகிறது. ஆனா தமிழ்ல வந்து உறவுகளுக்கு எவ்வளவோ சொற்கள் இருக்குது. உறவுட தன்மையை பற்றி, மனைவி, பாரியார், பெரிய வீடு, சின்ன வீடு, வெவ்வேறு விதமான சொற்கள் இருக்குது. அந்த உறவை பற்றி, அந்த ஆக்ஷன் இல்ல, செக்ஸ் என்ற அந்த ஆக்ஷன் இல்ல, உறவை மையமாக வச்சு. ஆனா அந்த ஓரின சேர்க்கை ரியாலிட்டிஸை பற்றி கதை கேட்க எங்களுக்கு அந்த மொழி இல்லை. ஸோ மிகவும் வருத்தத்துக்குரிய ஒரு விஷயம். ராம் என்ற இந்த young person, handsome young man, அவர் வந்து ஏசாப்ல 2 வருடமாக கடமையாற்றுறார். அவருடைய ப்ராஜெக்ட் வந்து MSM என்று சொல்ற ஒரு குரூப், ஆண்களோட குரூப் மையமாக வச்சுதான் நம்முடைய ப்ராஜெக்ட். அப்ப அவருடைய முதல் பகுதியான பேச்சு MSM என்றால் என்னன்றத ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விளக்கம் கொண்டு கொடுத்தவர். அப்ப இந்த ஆண்கள் வந்து mostly Tamil, because அதான் நம்முடைய பொசிஷன், தமிழ் MSM கோஆர்டினேட்டர். அவையில் வந்து கே என்ற ஒரு அடையாளத்தை தாங்களும் உணரவில்லை, சமுதாயத்திற்கும் அதை அறிவிக்கிறதாக இல்லை. ஆனா அப்புறம் ஆண்களுடன் புணர்வதற்கு அவர்களுக்கு இச்சை உண்டு. ஸோ அவையில் வந்து அந்த தளங்களை இரவிலையும் மற்றது ரகசியமாகவும் தேடி ஆண்களுடன் புணர்ந்து வாழ்கிற ஒரு குரூப் ஆஃப் மென். அப்ப கே என்றது வந்து ஒரு அரசியல் ரீதியான ஒரு அடையாளம், விழிப்புணர்ச்சி அடைந்த ஒரு அடையாளம். அவர்கள் அந்த அடையாளத்தை உள்வாங்குவதில்லை, பிரதிபலிப்பதும் இல்லை.
அப்ப இந்த ஆண்களுக்காக தான் அந்த ஏசாவில் ஒரு கோஆர்டினேட்டராக ராம் விளங்குகிறார். இந்த MSM என்ற குரூப் men who have sex with men அவையில் வந்து எங்கேயும் இருக்கலாம், மோஸ்ட்லி 905 ஜோக். அப்ப அவர்கள் டவுன்டவுன்ல இல்ல, ஸ்காப்ரோ அந்த மற்ற சபர்ப்ஸ்ல இருந்து அவையில் டவுன்டவுனுக்கு வந்து தங்களோட இச்சையை அடக்கி கொண்டு திருப்பி போயிடுவீங்க. அவையில் கல்யாணம் கட்டி இருக்கலாம், பிள்ளைகளோடு இருக்கலாம். ஸோ அதுதான் அவர் முதல் வழங்கப்படுத்தினார். ரெண்டாவது மிகவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விடயம் அவர் எடுத்து சொன்னவர் என்றால் செக்ஸ். தமிழ் சமுதாயத்துல குறிப்பாக தமிழ் ஊடகங்கள் மற்ற தளங்கள் இடங்களை செக்ஸ் உடனே அவையில் வந்து சமாந்தரம் இல்லாட்டி ஈக்குவல் ஷேம், வெட்கம். செக்ஸை பற்றி பேசுறதுக்கே வெட்கம், செக்ஸை பற்றி அடையாளப்படுத்துறது வெட்கம். ஸோ அவர் வந்து 2 உதாரணங்கள் கொடுத்தவர். அவருடைய ஆர்கனைசேஷன் ஏசாப் வந்து தமிழ் பொது இடங்கள்ல கொண்டாட்டம் அந்த மிகவும் மெயின் ஸ்ட்ரீமான ஒரு இடங்கள்ல வந்து அவை பூத் போடுறது. இப்போ பூத்ல ஃப்ரீ காண்டம்ஸ் வைக்கிறது. இந்த காண்டம் பேக்கேஜ் வந்து அதில் அடையாளப்படுத்தல, அந்த காண்டம் அடையாளப்படுத்தல. மிகவும் கவர்ச்சியான ஒரு கருத்துரை, மிகவும் ஒரு மாடர்னான ஆர்டிஸ்டிக் கலைவடிவமான ஒரு உரை. அப்போ அதை என்னன்னு தெரியாம நிறைய பேர் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அந்த காண்டம் பேக்கெட்டை. அப்போ சில ஆட்கள் வந்து அந்த காண்டம் பேக்கெட்டை இவைகளுக்கு முன்னாலே திறந்து பார்ப்பேன். திறந்து பார்த்து பட்டுன்னு போட்டுருக்கேன் மேசையில. அதை தொட்டாலே ஒரு அரியன்டா, அது தொட்டாலே ஒரு கருத்தம், இல்லாட்டி ஒரு பக்கம். அப்ப அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, அது ஏன் அந்த பக்கம் பண்ணினா, பிகாஸ் அந்த அவையில் அந்த மேசில இல்லாத நேரம் அவன் சைட்ல போய் ஓரமா இருந்து பார்க்க குறுமுறை கொண்டம் எல்லாம் மக்கள் வந்து அடிக்கினான். இவே முன்னுக்கு இருந்தாதான் நல்ல ஒரு பப்ளிக் ஒரு பயிரங்க அரங்கில செக்ஸை பற்றி கதைக்கிறதோ அதை பற்றி தொடர்பு கொள்றதோ தமிழ் மக்கள் இடையில ஒரு பக்கம் இருக்குது. சொல்ல வர மிகவும் சிறந்த ஒரு கருத்து. கடைசியாக அவருடைய பேச்சில் அவர் சொன்னது என்னன்னா, இப்படிப்பட்ட ஒரு MSM இல்லாட்டி கே இல்லாட்டி குயர் பல விதமான வரைவிலக்கணங்கள் ஊடாக வர ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் ஒரு தளம் இருக்கிறதா? இஸ் தேர் a safe space? பிகாஸ் அந்த அவையில் ஒன்று சேரைக்கையும் அந்த வெளியில இருக்கிற அந்த நான் எப்படி இருக்கணும் என்ற ஒரு அந்த தளங்கள்ல வர அந்த பிரதிபிம்பத்தை உள்வாங்கி internal homophobia ஆக்கள் இருக்கணும். Like how race is performed இல்லையா? ஹிப் ஹாப் வீடியோ குட் ஐடியா. இப்படித்தான் கருப்பு ஆண்கள் இருக்கணும் என்ற ஒரு ஹிப் ஹாப் வீடியோ, அதை பார்த்து நான் உள்வாங்கி நானும் அப்படித்தான் பிரதிபலிக்கணும் என்ற ஒரு கல்ச்சரல் ரேஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ். அதே மாதிரி கே மக்களிடையும் குயர் மக்களிடையும் அது அந்த பிரதிபிம்பத்தை உள்வாங்கி அதை பிரதிபலிக்கிறதுக்கு மிகவுமான ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கிறதாக அவர் சொன்னவர். கடைசியா என்ன சொன்னவர் என்றால், தமிழ் கலாச்சாரத்தை பொறுத்தவரையில ஆண் என்றா இப்படிதான் இருக்கணும், மீசை வச்சிருக்கணும், ஆண் மாதிரி நடக்கணும், பெண் மாதிரி நடந்தா பொன்னியன். பிகாஸ் ரிமெம்பர் ஹெட்ரோநார்மேட்டிவ் பேட்ரியார்கில பெண்களுக்கு பொசிஷன் குறைவு. ஸோ ஒரு ஆண் பெண்ணாக இருந்தா ஏற்கனவே ரைட் பொன்னியன். பிகாஸ் ஒரு ப்ரொஃபஸர் எனக்கு ஒரு கசைன்னு சொன்னவர், நீ என்ன கலாச்சாரத்தை பற்றி படிக்கிறியோ தூசண சொற்களை முதல் எழுது, எல்லா தூசண சொற்களையும் பட்டியல் போட்டுக்கொண்டு வா. அந்த தூசண சொற்கள்ல இருந்து உனக்கு தெரியும் யாருக்கு அந்த சமுதாயத்துல பவர் இருக்குது, யாருக்கு பவர் இல்லை, என்ன கான்டெக்ட்ல பவர் இருக்கு, தூசண சொற்கள். சோ அவர் அதை மிகவும் கலைப்பூர்வமாகவும் மிகவும் திறமையாகவும் எடுத்துரைத்தார். நன்றி, வணக்கம்.